Hallo zusammen, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute tauchen wir tief in die Geschichte von Kaiserin Elisabeth von Österreich ein, die weltweit als Sisi bekannt ist. Film zeigen sie als strahlend, fröhlich Helden, doch ihr Leben war als ander als ein Märchen. Trotz ihres Reichtums, ihrer Macht und ihrer Stellung war Sisi als ihre Frau von Kaiser Franz Joseph zutiefst unglücklich. Einmal sagt sie wird all den Prunk des kaiserlichen Hofs gegen das Leben als ihre Frau eines einfachen Manns eintauschen. Sisi sind sich nach Freiheit, doch der Star Wiener Hofes sie und ihre Schwiegermutter. Sagen Sophie, kontrolliert jeden Aspekt ihres Lebens einschließlich ihrer Kinder. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Sisis Komplex Beziehungen zu ihren Stern Gisela, die vernachlässigt Aufwuchs und Marie Valerie, ihr Juliet ungarisch Tochter. Bever wir loslegen, abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigung und get dem Video ein Like. Ihr könnt den Kanal auch unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Der Link dazu ist in der Beschreibung unten. Los geht's. Elisabeth, besser bekannt als Sisi, war ein einzigartiges Ziel sensibel, melancholisch und schon in jungen Jahren von Depressionen geplagt. 1837 in Bayern geboren, wuchs sie in einer relativ freigeistigen Umgebung auf, fern von der erdrückenden Förmlichkeit Wiens. Mit gerade einmal 15 Jahren begleitet sie ihre Mutter und ihre Gultierschwester Helene, Kaiser Franz Joseph zu treffen, der springlich Helene erhalten sollte. Doch als Franz Joseph Sisi sah, ändert sich alles. Fasziniert von ihrer Schönheit und ihrem Charme wollte sie statt Helene. Es war ein stürmisch Romanz, doch die Realität des kaiserlichen Lebens traf Sisi hart. Ihr Hochzeit 1854 war ein Spektakel voller Habsburgischem Glanz, doch Sisi war überwältigt. In ihrer Hochzeitsnacht erlitt sie ein Panikattack, schloss sich in ihrem Zimmer ein und weint. Die wird erst in der dritten Nacht vollzogen, was am Hof für Getuschel und Skandal sorgt. Man hielt sie für unerfahren, ungenet für ihr Rolle, unter Druck. Einen Thronfolger zu geben, setzt sofort ein. 2 Monate nach der Hochzeit war Sisi schwanger. Am 5. März 1855 bracht sie ihre erste Tochter, Sophie, zur Welt. Doch die Freude wandelt sich in Hirschmers, als sagen Sophie, Sisis dominante Schwiegermutter, das Baby in sich nahm und darauf bestend, es selbst zu ersehen. Sie gab dem kein Sogar und Sisis Zustimmung den Namen. Ein Jahr später, am 12. Juli 1856, wird Sisis zweite Tochter, Gisela, geboren. Die Entlassung am Hof war spürbar nach immer kein männlicher Thronfolger. Wieder griffers sagen Sophie ein und nahm auch Gisela und sich, mit der Begründung, dass Sisi, gerade einmal 19 Jahre alt, zu jung und unerfahren sei, ihre Kinder selbst zu ersehen. Sisi war am Boden zerstört. Sie muss darum betteln, ihr Sohn zu dürfen. Und selbst dann waren nur überwacht bis zu ihr Lot. Die Spannungen zwischen Sisi und Sophie eskalierten zu erbitterten Konflikten. Doch Sisis Bitten Kontrolle über ihre Kinder wurden stets abgelehnt. Sie war eine Kaiserin. Doch in ihrem eigenen Zuhause war sie kaum mehr als ein Gast für ihr. Die unerbittliche Kontrolle des Hofs und Sophies eisern Hand trieben Sisi. Und den ran der Abgrunds. Sie vertraut sich ihrem Mann Franz Joseph an. Doch stellt sich stets auf die Seite seiner Mutter und drängt Sisi, sich darauf zu konzentrieren, einen männlichen Thronfolger zu geben. Dieser Erwartungen erdrückt in ihren Geist. 1857 kommt ein Funken Hoffnung auf, als das Kaiserpaar in Ries nach Ungarn plant. Sisi entschlossen, in Bindung zu ihren Stern aufzubauen, besten darauf, dass die zweijährige Sophie und die 10 Monate alte Gisela mitkamen. Sagen Sophie protestiert und warnte, die Ries safer die Kinder zu gefährlich. Doch ausnahmsweise hielt Sisi stand, und zu aller Überraschung unterstützt Franz Joseph sie. Die Familie brach gemeinsam auf ein seltener Moment der Einigkeit. Doch die Ries indeed in einer Tragödie. In den ländlichen Gegenden Ungarns erkranken beide Mädchen schweren Fieber und Durchfall. Gisela, die Jünger, erholt sich, doch die kleine Sophie überlebt nicht. Mit nur 2 Jahren starb sie in den Armen ihrer Mutter.
Divers Weifelten Eltern Bracken die Rees Eb en Kerten Nachween Zirk. Die Beerdigung zu organisieren. Für Sissi war dies der dunkelst Moment ihres Lebens. Der Hof, der Zuver ihr Unerfahrenheit kritisiert hat, wird nun besartig unflustert. Sissi satieten Sophies Tod. Sagen Sophie, die gegen die Rees Gewiesen war. Ingert die Vorwurf subtil und Lee Durchblicken. Das Sissesterheit das Leben ihrer Tochter gekostet habe. Mit 19 Jahren verfiel Sissi in een tief Depression, geplagt von Schuldgefühlen. Die Tragödie sehr stieren willen, Gisela ze kämpfen, und sie zog sich zurück, so dass ihrs White Tochter ganz in Sophies Obhut blieb. 1858 bracht Sissi einen Sohn, Rudolf. Zur Welt unterfüllt damit die Forderung des Hofs nach einem männlichen Thronfolger. Doch auch dieser Sieg hat seinen Preis. Gisela wird auch Rudolf und Sagen Sophie übergeben, und Sissi. Gebrochen von Verlust und Hofpolitik, distanzierte sich von beiden Kindern. Der Wiener Hof wird zu einem goldenen Käfig, und Sissi begann. Durch lang Reisen ins Ausland zu entfliehen, oft such nach Trost, Gisela, die zurückblieb. Wuchson die Wurm ihrer Mutter auf. Von ihrer strengen Großmutter erzogen, wird sie schüchtern und zurückhaltend. Mehr wie ihr Vater als die lebhaft Sissi. Sagen Sophie formt Gisela zu einem Musterbild von Disziplin und Pflichterfüllung. Und lehrt sie, Widersprach zu gehorchen. Giselas Kindheit war von Einsamkeit geprägt, besonders nach dem Rudolf, ihr engster Gefährt, mit 6 Jahren zum Militärtraining geschickt wird. Die Gesellschaft ihres Bruders zog sie sich noch mehr zurück und wird die still. Gehorsam Tochter, die Sophie sich wünscht. Sissis Abwesenheit hinterließ tief Narben. Giselas Erstkommunion, ein Meilenstein für jedes Kind. War een schmerzhafte Erinnerung und die Vernachlässigung durch ihre Mutter Sissi war nicht unwesend. Obwohl der Verwandte teilnahmen. Doch Gisela rebellierte nie. Sie kümmerte sich Pflichtbewusst ihre Großmutter Ludovica, Sissis Mutter. Und siegt keinen Groll, selbst als Sissi ihr Zuneigung später in ihre Jungstochter. Marie Valerie Goss. Gisela still stark und loyalit gegenüber ihrer Familie prägten sie. Doch die Abwesenheit ihrer Mutter blieb ein Wund, die nie ganz verheilt. Wenn Sissi sich aus Wien zurückzog, wird ihr Leben zu einer solch Freiheit. Doch die Erwartungen des Hofs und die Kontrolle ihrer Schwiegermutter verfolgten sie. Die Geburt ihres Sohns Rudolf brach kurzzeitiger Leichterung, Dr. Druck, sich anzupassen. Linie nach. Sissis Geschichte und die Irrtür ist ein ergreifende Erinnerung daran. Das selbst in der glanzvollen Welt von Kaisern und Palästen das Glück schwer zu finden war. Reichtum und Macht konnten Sissi nicht vor Schmerz bewahren. Nach die Kluft zwischen ihr und Gisela überbrücken. Im Extentil werden wir untersuchen, wie Sissis Beziehung zu ihrer jüngsten Tochter, Marie Valerie, im starken Kontrast zu Giselas Vernachlässigung stand. Und wie dies Dynamiken das Leben beider Schwestern prägten. Bleibe dran und lasst mich in den Kommentaren wissen, was denkt. Nach dem verheerenden Verlust ihrer Tochter Sophie im Jahre 1857 verdunkelt sich Sissis Welt. Am Wiener Hof machten Jerich die Rund, die die Schäden der Tragödie gaben. Und der Schwiegermutter, Sagen Sophie, nutzt das Unglück. Ihren Einfluss auf Sissis verbleiben Kinder. Gisela und Rudolf, zu verstärken. Sissi, überwältigt von Trauer und Schuldgefühlen. Zog sich von ihrer Rolle als Mutter zurück und überlie Gisela und Rudolf der Obhut Sophies. Doch 1868, ein Jahrzehnt nach Rudolfs Geburt, bracht Sissi am 20. April in Budapest ihr viertes Kind, Marie Valerie, zur Welt. Diesmal war alles anders. Sissi, inzwischen 30 Jahre alt, war nicht mehr die schüchtern Jugendliche. Die sich den Forderungen des Hofs bot. Sie waren sklossen. Marie Valerie selbst zu erzählen und trotz Soul Sophie als auch den starren Erwartungen Wiens. Marie Valeries Geburt war ein Wendepunkt für Sissi. Sie nannte Tochter die einzig. Ein Ausdruck ihrer leidenschaftlichen Liebe. Die Valerie in Ungarn geboren wurde, erhielt sie den Spitznamen die ungarische Tochter. Was Sissis Tiefzuneigung zu dem Land widerspiegelt, das sie als White Heimat betrachtet. Ungarn, mit seiner lebendigen Kultur und der relativen Freiheit von den Wiener Hofregeln.
But Sissi einen Ausweg aus den erstickenden Konventionen. Sie besten darauf, dass Valerie mit ihr ungarisch Sprach, ein Zeichen ihres Wunsches, sich von der österreichischen Aristokratie zu distanzieren, anders als ihr älteren Geschwister wuchs Valerie unter Sissis Direktor Versorge auf, wobei die Kaiserin ihre Rolle als Mutter eifersüchtig verteidigt. Sie zog sogar während ihrer Schwangerschaft nach Budapest, sicher zu stellen, dass Valerie zur Erziehung nach ihren Vorstellungen verlief. Dies intensiv hingab hat jedoch ihren Preis. Sissis Fokus auf Valerie verschifft die Kluft zu ihren älteren Kindern, insbesondere zu Rudolf, der Kronprinz, der die sensibel und melancholische Natur seiner Mutter teilt, sendet sich nach ihrer Aufmerksamkeit, fühlt sich jedoch zurückgesetzt. Entwickelt ihn cool gegenüber Valerie und empfand Groll über die Liebe, die sie erhielt. Gisela, inzwischen ihn schüchtern und pflichtbewusst stand am Rand. Erzogen von ihrer Großmutter Sophie zu gehorsam und Zurückhaltung. Wenn Gisela keinen Groll gegen Valerie hegt, brodelte Rudolfs Frustration und belastet seine Bindung zu Sissi. Der Hof macht die Sache nicht besser. Es kursierten direkt, dass Valeries Vater nicht Kaiser Franz Joseph, sondern Graf Gyula Andrassy, Ungarns Ministerpräsident und Sissis enger Vertrauter, sei. Dies direkt waren unbegründet Valeries Auffallenheit mit Franz Joseph. Brach die Zweifler mit der Zeit zum Schweigen, doch sie verstärkten Sissis Entfremdung von Wien. Valeries Kindheit unterschied sich deutlich von der Giselas. Während Gisela unter Sophies strenger Disziplin aufwuchs, wird Valerie von Sissis beschützender, fast besessener Liebe umhalt. Sissi überwacht persönliche Erziehung und sorgt dafür, dass sie Ungarisch lernt und in der Kultur, die Sissi so sehr schätzt, verwurzelt war. Doch Valerie, die ihrem Vater hält, war pragmatisch und zurückhaltend. Weit entfernt von Sissis romantischem und ruhelosem Geist. Sie bewundert Franz Josephs ruhige Präsenz und bevorzugt dies, Deutsch zu sprechen. Obwohl sie in Briefen und ihrer Mutter pflichtbewusst Ungarisch verwendet. Sissis ständige Aufmerksamkeit, so liebvoll sie war, fühlt sich für Valerie oft erdrückend an. In ihren Tagebüchern beschrieb sie die Zuneigung ihrer Mutter als überwältigend, Bindung, die sie mehr fesselt als befreit. Häufig Krankheiten in der Kindheit, die in die Zerbrechlichkeit ihrer verstorbenen Schwester Sophie erinnerten, verstärkten Sissis Angst. Gerstem Fallen, dass Valerie seit mehr verbring, ihre Gesundheit zu fördern, was Sissi die Perfektgelegenheit bot, ihr Tochter auf ausgedehnten Reisen aus Wien fortzubringen. In der Zwischenzeit nahm Giselas Leben einen anderen Weg. Mit 16 Jahren wurde 1873 Ehe mit Prinz Leopold von Bayern arrangiert, in Verbindung, die Sissi orchestriert, ihrem Bruder Maximilian Emanuel zu helfen. Der Prinzessin Amalia von Coburg liebt, Leopold ursprünglich verlot. Leopold, der die Tochter des Kaisers und ihn Mitgift von einer halben Million Gulden nicht ebeln kann, lässt seine Verlobung mit Amalia und heiratet Gisela. Trotz der politischen Wurzeln war die glücklich, und das Parli sich in manchen nieder. Wo es schließlich wir Kinder großig. Doch Sissi blieb distanziert, selbst als Paten von Giselas erster Tochter. Beter Toff zog sie es vor, in einem Hotel zu übernachten, anstatt im Haus ihrer Tochter. In cool Jest, die schmerzt. In ihren Tagebüchern siegt sich Sissis bissiger Witz, als sie Gisela als kleines Hahn und ihr Kinder als ihrem schweinsähnlichen Vater. Leopold hinlich verspottet. Gisela, stets pflichtbewusst, erträgt dies Kriegenkungen schweigend und konzentriert sich auf ihr Familie, und ihr Rolle als bayerische Prinzessin. Das Jahre 1889 brachte einen verheerenden Schlag für die Familie. Rudolf stod im Alter von 30 Jahren. In einem mutmaßlichen Selbstmord in Meierling, zusammen mit seiner Geliebten, Baroness Marie Vetzera, für Gisela, die ihn enge Bindung zu ihrem Geliebten Bruder teilt. Mit dem sie ihn einsam Kindheit verbracht hat, war der Verlust niederschmettert. Sie versanken Melancholie, ein Schmerz, der Jar anhielt, Sissi. Bereits von Schuld und Verlust geplagt, war untröstlich und zog sich nach weiter vom Hofleben zurück. Rudolf stod belastet auf ihr Beziehung zu Valerie, die ihren eigenen Weg zur einschlug. Anders als Giselas arrangierte wollte Valerie ihren Ehemann.
Erzherzog Franz Salvator von den Toskanischen Habsburgern, einen entfernten Cousin. Sisi unterstützt die Welt ihrer Tochter entschieden. Selbst als Franz Joseph aufgrund von Franz Salvators niedrigerem Rang Einsprecher hub. Die zu ermöglichen. Verzichtet Valerie auf ihr Thronfolgerich für sich und ihr zukünftigen Kinder. 1890 ereten sie, und ihr Freudenjahr waren glücklich. Geprägt von der Geburt von seinen Kindern und dem Kauf von Schloss Walsee in Österreich. Gisela hingegen verwandelte ihren Kummer in Sinn. In München widmet sie sich der Wohltätigkeit. Gründet verin für die Armen und Schulen für Blind. Ihr Mitgefühl bracht ihr den Titel Schutzengel von Wien ein krasser Gegensatz zu Sissis Distanz. Als Sisi 1898 ermordet wurde, eilt Gisela nach Wien, ihren Vater Franz Joseph zu unterstützen. Trotz ihrer distanzierten Beziehung. Der Erste Weltkrieg brachte neue Herausforderungen. Gisela verwandelte ihr Münchner Residenz in ein Krankenhaus für Verwundete. Während Leopold und der Front kämpfte. Das Kriegsende 1918 markiert den Untergang der Habsburger Monarchie und zwang Gisela und Leopold, mit falschen Pässen aus München zu fliehen. In Innsbruck stehen sie auf Feindeslichkeit, wo ArbeiterInnen sogar Lebensmittel verweigerten. Doch Giselas Widerstandskraft siegt sich. 1923 feierten sie und Leopold ihren goldenen Hochzeitstag. Ein Zeugnis ihrer beständigen Partnerschaft. Leopold starb 1930. Und Gisela folgt 1932 im Alter von 76 Jahren. Sie wurden seiner Seat in der Münchner St. Michaelskirche beigesetzt. Die Geburt von Marie Valerie im Jahr 1868 war mehr als nur ein weiteres königliches Ereignis. Sie war ein Hoffnungsschimmer im stürmischen Leben von Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi. Zu diesem Zeitpunkt war die Kaiserin müdiger geworden. Gefront durch Jahr voller heischer Intrigen und persönlicher Trauer. Anders als bei Gisela und Rudolf. Die sie widerwillig der strengen Obhut von Herzogen Sophie überlassen hat. Erklärt Sisi von Anfang an, dass Valerie allein ihr Gehirn sollt. Endlich erkennt die Freude, die ein Kind bringt. Vertraut sie ihrer Hofdame und ihn seltene Veränderung mütterlicher Glückseligkeit. Inmitten ihrer Melancholie. Valerie wurde in Budapest geboren. Nur wenig Monat nach der Krönung von Sisi und Franz Josephs Knig unser Knigen von Ungarn. Sie verkörpert Sissis Leidenschaft für das ungarische Volk und dessen Legion. Ungarn, mit seinem feurigen Nationalismus und der Flucht vor dem steifen Wiener Hofharmonie. Wird Sissis Zufluchtsort. Sie sorgt dafür, dass Valerie in der ungarischen Kultur aufwuchs von der Sprache, bis zu den Bergungen in der Hoffnung. Ihr die Freiheit einzuhauchen, nach der sie selbst so sehr verlangt. Doch dies einzigartige bracht auch Spanningen mit sich. Rudolf, der nunrige Kronprinz, beobachtet eifersüchtig und verwirrt, wie seine Mutter die Neugeborene Valerie vergetert. Der Sissis ruhelosen Geist widerspiegelt und natürlich war Faspern Zuneigung hungert, fühlt sich verdrängt. Sein Groll gegen Valerie siegt sich in Kälte, ja sogar in Einheit. Die das Jung Mädchen verunsichert. Gisela, stets die still beobachteren, schenkt Valerie schwesterlich Wurm. Obwohl sie selbst unter dem Mangel und mütterlicher Liebe litt. Doch die Rissen der Familie wurden tiefer. Der Wiener Hof, stets begierig auf Skandal, ingericht. Das Valeries wahrer Vater Graf Gyula und sei. Sissis ungarischer Verbündeter und angeblicher Gilieter. Dies grausamen, unbegründeten Gericht hielten sich hartnäckig. Bis Valeries Unwirkenbarkeit mit Franz Joseph ihr kräftiger Körperbau. Ihr ruhiges Wesen und dies durchdringenden Augen sie widerlegt. Persönlich Briefs wischen dem Kaiserpaar besteiten später die Wahrheit. Doch die Klatschgeschichten unterstützen Sissis Isolation im Herzen der Reichs. Valeries Kindheit entfaltet sich wie ein fein gewetter Teppich aus Liebe und Einschränkung. Sisi, gezeichnet von der Erinnerung an den Tod der kleinen Sophie durch Krankheit ren jener Schicksal. Hafen Ungarnreis, wird über mich wachsam. Valeries eigen Zerbertlichkeit häufig Erkältungen. Und Krankheiten verstärkt die Angst ihrer Mutter. Gerstenpfallen Meersluft für ihre Gesundheit. Und Sisi nuts dies als Gelegenheit für ihr Reiselust. Mutter und Tochter begaben sich auf ausgedehnt Reisen ans Mittelmeer. Von den Sun Fluten Kussen Corfus bis zur italienischen Riviera.
Fern von den Neugerigen Blickenweens. In ihren Kindheitsgeburker beschrieb Valerie die Zerrissenheit dieses Lebens. Sissis Grenzen los Lieb war ihn warm umarming, doch sie erstickt. Es ist erdrückend, schrieb sie, dies Stundigen, die keinen Raum zum Atmen lässt. Dennoch verhört Valerie ihren Vater, Franz Joseph, dessen beständige Routine, unverlich stetigkeit einen Gegensatz zu Sissis emotionalem Wirbelwind bildeten. Mit ihm sprach sie Deutsch, in klein Rebellion gegen den ungarischen Auftrag ihrer Mutter. Auch wenn sie sich schriftlich folgt, als Valerie ins Jugendalter kam, entwickelt sich ihre Beziehung zu Sissi zu einem komplexen Tanz aus Bewunderung und Unabhängigkeit. Sie pflegt eine enge Freundschaft mit ihrer Cousin Marie Larisch, Sissis Nicht, die emotional Kluft überbrückt und es Sissi sogar erlaubt, ihr eigenen Kinder zu verwinnen. Doch dieser Idol wird 1889 durch den Mehrling-Skandal eingesetzt. Rudolf Selbstmordpakt mit seiner Gilletten. Baroness Mary Witzera, erschüttert das Reich. Marie Larisches Beteiligung sie hat die Affäre gefördert die Sissi. Die sie für immer vom Hof verbannte. Die Tragödie wirkt sich auch auf Valerie aus. Verschifft ihr Mitgefühl für ihr trauernd Familie und belastet ihr einständige Verbindung zu Larisch. Mit 21 Jahren, als ihn Hochzeit am Horizont stand, behauptet Valerie ihren Willen. Sie verliert sich in Auge Franz Salvator, einen charmanten, aber niederrangigen Habsburger aus der Toskana. Franz Joseph stürzt sich gegen die Ungleichverbindung, doch Sissi. Die Gassers ihrer Tochter verteidigt, weil sie es bei sich selbst nicht kann. Griff entschieden ein. Valerie willigt ein. Ihren die Thronen Spruch ihrer zukünftigen Kinder aufzugeben ein hoher Preis für die Liebe. Am 31. Juli 1890 errieten sie in einer Zeremonie, die Freude und Pragmatismus vereint, und liehen sich in einem Leben nieder. Das sind Kinder, an den wiederhergestellten Glanz, von Schloss Walsee in Österreich herverbracht. Sissis Ermordung am 10. September 1898 in Genf durch den italienischen Anarchisten Luigi Lucchini. Traf Valerie schwör, mit 30 Jahren eilt sie nachwien, ihren Vater zu trösten. Und stand Seat in Seat mit Gisela in gemeinsamer Trauer. Sissis Testament begünstigt Valerie Großgig, Julen, Vermegen und die Hermsville bei Wien. Ein Skurler Rucksexort, den Sissi als ihren persönlichen Hafen errichtet hat. Gisela den Achillean Palast auf Korfu, wenn Ochen schlechtem Zustand. Was ihr ungleich mutterliche Bindung widerspiegelt. Franz Joseph Stad 1916, nach 68 Jahren Regentschaft, und das Attentat von Sarajevo 1914. Das den Ersten Weltkrieg auslässt, beschleunigten den Untergang der Habsburger. Valerie, als Engel von Walsee bekannt, lenkt ihr Trauer in kriegsschädliche Hilfe. Sie verwandelte ihr Schloss in ein Rotkreuz-Krankenhaus. Und flett verwundet Soldaten, mit stiller Word. Wobei ihr Bescheidenheit weitreichend Bewunderung erntet. Und als Viel Royals lent sie Prunk ab und verkörpert den mitflenden Geist. Den Gisela durch ihr Wohltigeten geschürft hat. Doch Valerie sie, einst idyllisch, litt unter den Untreuen von Franz Salvator. Erkede fentlich unehrlich Kinder an, was wunden hinterli. Die ihr Widerstandskraft prüfen. Das Kriegsen 1918 lässt die Monarchie auf. Valerie unterschrieb die Versichtszirkler auf Thronanspruch, ihr Besitztümer zu sichern. Die Tragödie verdiktiert sich, als ihr Sohn Franz, ein Kriegsveteran, im Alter von 25 Jahren und den Folgen seiner Verletzungen starb. Durch all dies blieb die schwesterliche Bindung zu Gisela bestehen brief. Und bis zu Schwaben ein Band der Unterstützung, bis zu Giselas Tod 1932. Valerie's Tagebücher, bewahrt als in Time Fenster in die Dämmerung des Kaiserreichs. Offenbaren in Frau von Tief, in Hingebungsvoll Mutter. In loyale Frau trotz Verret und in Historiker in ihrer untergehenden Dynastie. 1924, im Alter von 56 Jahren, erlag Valerie einem Lymphom. Sie starb am 6. September in Walsee. Umgeben von ihrer Familie, mit Gisela in ihrer Seat bis zum Schloss. Ihr Beerdigung zog Sharon an, ein Zeugnis ihrer Anmut. Damit endet die Saga von Sissis Stern, Gisela, die Übersehen Seal. Die still triumphen Wohltiget und Herung, Marie Valerie, die begünstigt, deren Leben. Obwohl golden.
Die last obsessiver Liebe an der imperialen Zusammenbruchstrug, an Rudolf, der tragische dessen Schatten grog aufreit. Sissis Geschichte flustert ihn zeitlos Wahrheit, Kronen Megan glitzern. Doch sie kennen kein Gebrechen Herzen heilen. Matcht un Palast Verdict in tief Einsamkeit und erinnern uns daran. Das wars Gluck thron über dort. Mej dies Ries durch die Schmerzen der Geschichte sie berthert haben. When Sissis Geschichte sie bewegt, teilen sie ihr Gedenken, was hat sie am meisten überrascht. Lassen sie sich von weiteren epischen Erslungen inspirieren. Und bewähren sie die Erinnerung an dies Geschichten.